Okay, we are recording. All right. Recording. Yes, it's working. All right, I am Dr. Crumley, and I am the Gainesville Virtual Academy um, um, administrator. And you may see me, recognize me from working at Centennial for several years. But I am going to be working with children in grades kindergarten through 5th grade, and parents and families with you at home. Yo soy Mr. Crumley y tal vez ustedes me reconozcan de trabajar en Centennial y soy el administrador de la escuela virtual de Gainesville. Yo voy a estar trabajando con estudiantes de kinder a 5º grado y también con ustedes padres en casa. And introduce yourself, Ms. Rodriguez. Y como ustedes me conocen, la mayoría de ustedes, yo soy Ángela Rodríguez y trabajo aquí en Centennial como la coordinadora de padres. Igualmente me pongo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. And we are going to go over a orientation for our families who missed our meeting this afternoon, of information that is very important. Bueno, vamos a estar dando información para los padres que se perdieron la reunión de esta tarde, con información muy importante para ustedes. So at this time, I'm going to share my screen and go through the presentation. Entonces va a poner imágenes y va a empezar con la presentación. So first thing I want to do is recognize a teacher at New Holland for creating this graphic of all of our Bitmojis and creating that for us. And I appreciate her doing that and her taking her time to do that. Primero quiere darle gracias a una maestra de New Holland que se tomó el tiempo de organizar estas imágenes que ven, que representan a algunos de los trabajadores de las escuelas, y quiere darle las gracias a ella por este trabajo. This is information for families that may need some time for their children to interact. You may need some help during the week. This is an opportunity for you to connect with other families and their children to do other things. They have swimming activities, they have internet, and they have like a camp service, and they will help with homework activities as well. Esta información que pueden ver en la pantalla es algo que ustedes pueden utilizar para trabajar con otras familias, que pueden ser algunas actividades de apoyo, como por ejemplo se puede trabajar con computadoras. También va a haber clases de natación y otras actividades que pueden realizar sus hijos. There is a price involved, and I feel like it's fairly minimum, but you can reach out to them for more information and more information about their safety that they have in place as well. Sí, incluye gastos, como pueden ver, que no son muy elevados, pero también los pueden contactar directamente a ellos para que hagan sus preguntas, lo que tiene que ver con la seguridad que están tomando. Gainesville Virtual Academy was designed to help with the ongoing pandemic that we are facing. So, la Academia Virtual de Gainesville se diseñó con el objetivo principal para enfrentar lo que está sucediendo ahora con la pandemia. We currently have 17 teachers who are highly qualified. Tenemos 17 maestros que están altamente calificados para el trabajo. And we will follow Gainesville City Schools calendar and their procedures. Y vamos a estar siguiendo en esta academia virtual el calendario de las escuelas de la ciudad de Gainesville y también todos los procedimientos que sigue el resto de los estudiantes. We thank you for entrusting us and committing, working with us from August through December. Gracias por confiar en nosotros y comprometerse desde trabajar en esta academia desde agosto hasta diciembre. I would like to take just a moment to look at the website, the Gainesville City website, to go over a contact information and some expectations and frequently asked questions.
Ahorita va a mostrarles alguna información que se encuentra en el sitio de internet, lo que tiene que ver con información sobre contacto y también las expectativas de las familias y las preguntas más comunes que surgen. So this is the Gainesville City District website, and you can go to the Return of the Red Elephants, and then the Gainesville Virtual Academy dropdown. Este es el sitio de internet de la ciudad, de las escuelas de la ciudad de Gainesville. Pueden ir a la parte donde dice Regreso de los Elefantes y después buscar la información que tiene que ver con la Academia Virtual de Gainesville. And we recognize that our students, especially who are not dependent yet, those that need help with reading and writing, are going to need some more parent support. Y reconocemos que los estudiantes, algunos estudiantes van a necesitar más ayuda de sus padres, algunos que todavía no saben leer y escribir. And we appreciate you taking ownership in that. And I have some tips to provide to you momentarily. Y agradece que estén comprometiéndose con eso y tiene algunas sugerencias para ustedes que va a dar en un momento. Here's some contact information that is on the website for myself. There's also a middle school contact. If you have a middle schooler that's not on here yet, her name is Miss Sargent. Ustedes pueden ver aquí información de contacto de él directamente o también para la middle school, que es Miss Sargent, que está también en el sitio de internet esta información. And there is our email and there's a phone number. Está el correo electrónico y el número de teléfono. And if you scroll down, there is some information about the attendance policies. Si sigue hacia abajo en la página va a ver la póliza de asistencia. And I want to take just a moment to emphasize attendance is very important as always. Y quiero enfatizar que la asistencia es muy importante como siempre. The teachers will be looking for the students in their live Zoom sessions. Los maestros, las maestras van a estar buscando a los estudiantes en las sesiones en línea y en vivo de Zoom. As well as their interactions with their assignments. Y también la interacción que tengan con sus trabajos asignados. And communication with families. Y la comunicación con familias. You're always welcome to reach out to the teachers. Están invitados a siempre comunicarse con los maestros. With questions. Hacer preguntas. And support. Y si quieren recibir apoyo también. And I thank you for your patience. That list for the teachers is currently being worked on and will be provided soon so the teachers can start reaching out to you. Y la lista de los maestros va a estar disponible pronto para que entonces se comuniquen con ustedes. And I will say more about oncoming webinars for more information about that later. Y más adelante va a ser más talleres como este en línea para que reciban más información. But again, about the attendance, since it will look very, very different in a COVID world, is that we are looking for engagement throughout the week and continued progress. Entonces, en este tiempo que se está viviendo, ¿verdad? La pandemia, de todos modos, se requiere que los estudiantes se involucren más durante la semana en sus clases y haya progreso. And you can see there's lots of information there. And you can scroll down and there's some frequently asked questions that you can look through as well. Y si siguen hacia abajo, van a encontrar las preguntas más comunes que también pueden revisar. Oops. Here are the staff members and their contact information by grade level. Aquí pueden ver el personal que va a estar trabajando con los estudiantes y los grados. And again, this will be uploaded along with the recording, so you'll have all the teachers' information. Y nuevamente les menciona, esto lo van a tener grabado y pueden ver la información de las maestras. This is information about breakfast and lunch. Esta información tiene que ver con el desayuno y el lunch.
For the first 3 weeks of school, it will all be the same. Meals will be provided to families every single day. Para las primeras 3 semanas va a ser lo mismo. Se les van a proveer los alimentos de lunes a viernes. Very similar to the way it was in the spring, but it will be in the buses every day. Y casi igual como fue en la primavera, pero va a ser en los autobuses todos los días. But after Labor Day, September the 8th, there will be a meal request form that will be sent out, and you will need to fill out that request form in order to get a lunch and pick up that lunch at the school. Pero después del 8 de septiembre se va entonces a pedir que se llene una forma y entonces eso es para que ustedes soliciten si van a querer recibir los alimentos y entonces se van a tener que recoger en la escuela. Teachers will be using Google Classroom and live Zoom for instruction mostly. Los maestros van a utilizar mayormente para dar sus clases lo que es Google Classroom y las sesiones en Zoom. And like I said a moment ago, they'll be contacting you about your child's username and password, which was changed system-wide. Y las maestras van a estar contactando a los padres para darles la información que tiene que ver con el nombre de usuario y sus contraseñas, porque a nivel todo el sistema escolar esos datos han cambiado. That username and password for your child will be able, your child will be able to use their email to connect to the teacher's Google Classroom, where their instruction will be at, and then also the class link. Entonces van a poder utilizar su correo electrónico los estudiantes para poder conectarse a sus clases, lo que incluye ClassLink o Google Classroom. ClassLink is where students will log into ClassLink and they will have access to all the many programs that Gainesville City provides without having to log in multiple times. ClassLink es lo que utilizan las escuelas de la ciudad de Gainesville para que puedan accesar a los diferentes programas que hay sin tener que iniciar sesión cada vez que entren a un programa. And at any time you need support at home with technology, such as device issues, connecting to the internet, software, hardware, you can email this email that's on the screen, support@gcsk12.net for help. Y cualquier problema que ustedes enfrenten, padres, con la tecnología, como algún aparato, algún dispositivo electrónico o teniendo dificultades para accesar a internet, pueden enviar un correo electrónico a este correo que ven en pantalla, que es support@gcsk12.net, y ahí les van a dar la ayuda que necesitan. So here are some tips for you to make sure your child is successful. Aquí pueden ver unas sugerencias que pueden utilizar para que sus estudiantes tengan éxito. And these are, again, just some basic things that were provided, and you can look at on the internet, and we want to make sure that your child, again, is successful. Your teachers will be reaching out to help you and provide some tips as well. Igual son ayudas o sugerencias que ustedes pueden buscar en línea, o también las maestras van a estar disponibles para comunicarse con ustedes y proveer esa ayuda. And these are some things that you could be doing if you haven't already thought about, such as having a space in your home ready for learning. Tal vez algunas cosas de estas de ustedes pensaron en ellas, como por ejemplo tener un lugar específico en la casa para el aprendizaje o para tomar sus clases. Having a routine or a schedule that works for your family. Tener una rutina o un horario que funcione bien con la familia. Expectations, and especially with visuals and checklists for younger students that you expect from them. Las expectativas principalmente con estudiantes más jóvenes o más pequeños en edad, que pueden ser visuales, o una hoja donde pueden llevar la cuenta de las expectativas que necesitan los niños cumplir.
Always keeping an eye on what they are doing while they are using a device because of accountability, make sure they are working and engaged, and also for internet safety. Y que siempre estén supervisando a los estudiantes cuando tienen un aparato electrónico con ellos, debido a principalmente también la seguridad del Internet. We want to encourage self-regulation and working towards dependency or independency. También quieren que los niños trabajen en ser más independientes o tener independencia. And we know that there's going to be some struggles that students are going to feel, and that is okay. We want students to work through the struggles, but always we will be there to support along the way. Y se entiende que los niños van a enfrentar algunos retos, pero está bien, los maestros siempre van a estar para respaldarlos en todo momento. Allow time for the students to display their work and be creative. Darles tiempo a los estudiantes para que puedan mostrar su trabajo y sean creativos. As always, just like when their child is doing work, provide praise, put up their work like on their refrigerator or things like that when they are working hard. Mostrarle a sus hijos que están haciendo un buen trabajo y poner sus trabajos en algún lugar que otros puedan verlos, como por ejemplo el arte que hagan, que sea visual a otras personas. And something we want to pay very close to, especially at this particular moment in time and always really, is making sure that we are well, both physical and emotional. Y también algo muy importante, pues nada más asegurarse que los niños estén bien, tanto física como emocionalmente. This is an example of some rules that the kindergarten teacher created, I believe, at New Holland, and they will be sharing some examples of how to create or how to interact when there is a Zoom session. Estas son algunas reglas que aparentemente se crearon por maestros de New Holland y es para que los niños sepan el comportamiento que necesitan tener cuando están trabajando en Zoom. Again, these will be reviewed during the Zoom session and oftentimes repeated as necessary and retaught so that students understand the expectations. Regularmente cuando están trabajando en Zoom, las maestras van a estar repasando estas reglas las veces que sean necesarias para que los niños aprendan qué se espera de ellos. So a daily schedule will be provided by each grade level to provide structure for their learning. Typically, it begins at 8 and ends around 3 each day. Se va a proveer un horario para cada grado y regularmente va a comenzar a las 8 y va a terminar a las 3. And just like always for our elementary students, there is time throughout the schedule for multiple breaks, lunch, and recess. Y como siempre, como en un día regular de escuela, se les va a dar suficiente tiempo también para tener descansos y tener otras actividades. Live Zoom, there are 2 live Zoom sessions each day held by the teacher. Van a tener 2 sesiones de Zoom con la maestra. And those have been scheduled very strategically so that they do not overlap with multiple grade levels so that you don't have a lot of sharing going on with the devices, and that's been well thought out by our district. Y se ha pensado muy bien en el horario de cada sesión de Zoom con los estudiantes, en el caso de las familias que hay más de un estudiante en casa, para que no tenga que interferir un estudiante con el otro en casa utilizando los aparatos electrónicos. But there may be some grades that have some overlapping. Pero sí puede suceder que unos grados se vayan a tener su reunión en Zoom o su clase en Zoom al mismo tiempo. And throughout the day, there will be multiple opportunities for independent learning through video and assignments. A través del día
va a haber oportunidades para que los niños puedan tener aprendizaje independiente a través de videos o de otros trabajos. Here's an example of a schedule for students. Aquí pueden ver un ejemplo de un horario de un estudiante. And you see that for the most part, just like a typical day, we want students to get up and eat breakfast and get ready for school. Como pueden ver, lo típico de un día de un estudiante, que se levante, desayune y se aliste para el día de escuela. For this particular student, they will do some kind of exercise to get ready for their Zoom session at 8:30. Con este estudiante en específico, a cierta hora van a tener una actividad física. And then afterwards, they have some assignments to do prior to lunch. Después, antes de que tomen lunch, van a tener algunas tareas que realizar. Then they have some outside time that would be structured by you to get energized, and another Zoom session in the afternoon. Y ya por la tarde tienen otra sesión que ustedes van a necesitar su ayuda para que tenga alguna actividad del niño afuera, fuera de casa, y después otra sesión de Zoom por la tarde. And then we finally end the day with finishing assignments and reviewing reviewing goals. Y se termina el día con otros repasando los trabajos y repasando las metas. So now we're going to talk about our reading material called bookworms. Ahora él va a hablar de el material de lectura que se llama bookworms. So this is for K through second grade. Ese es para los grados kinder a segundo. So kindergarten students begin to learn the letters and sounds. Los estudiantes van a aprender a leer las letras y sonidos. So for example, they can look at the letters in their name, starting to recognize the sounds of their name and write their name. Pueden empezar reconociendo las letras de su nombre, los sonidos de su nombre y aprendiendo a escribir también su nombre. And then they will begin to learn multiple other letters and sounds in the alphabet. Y después van a seguir con las otras letras y sonidos del abecedario. In first grade, students continue to work on letters and sounds and how they work together to form words. Y en primer grado siguen trabajando con letras y los sonidos y empezar a formar palabras. And then moving on into second grade, they have mastered the sound patterns and they start looking at more complex patterns to decode difficult text. Ya para el segundo grado, los niños empiezan a juntar los sonidos y empiezan a identificar texto más difícil de leer o a leer. And then this is an example of third through fifth and how it's structured. Este es un ejemplo de los grados tercero a quinto y cómo está formado. So let me back up for 1 second. So in grades K through two, they are learning to read. Entonces, en los grados de kinder a segundo están aprendiendo a leer. And then they're transitioning in grades 3 through 5 to reading to learn. Y después ya para tercero a quinto se centran en leer para aprender. So typically there is a 45-minute segment for a read aloud. Regularmente hay un segmento de 45 minutos para leer en voz alta. And the teacher will read a book that's on a higher level so they can introduce new vocabulary and learn fluency. La maestra regularmente va a utilizar una lectura un poco más avanzada para que los estudiantes aprendan nuevo vocabulario y también más fluidez en la lectura. And then they will also learn comprehension modeling through those read aloud segments. Igualmente, haciendo eso, la maestra va a lograr que les demuestre a los niños cómo se pueden trabajar para comprender bien la lectura durante esos segmentos de lectura en voz alta. Guided reading follows those segments.
Después sigue otro segmento de lectura guiada, so that students have the connection between what they're reading about, and then they start to write about those, what they're reading about. y después hay una conexión para que el estudiante pueda escribir algo sobre lo que está leyendo. And they will write different types of genres as well. Y después van a también escribir diferentes tipos de trabajo. And then another segment is called shared reading, which is at a same level of student reading. Después van a tener una lectura, podría decirse compartida, que también es lectura del grado en el que están. And here students are building fluency and tracking where they are reading. De aquí, en esta parte, los estudiantes también están aprendiendo a leer con fluidez y seguir la lectura que están llevando los demás. While they continue to build those comprehension skills. Y están trabajando para mejorar sus habilidades de comprensión. We have a new curriculum for math called Ready Math or iReady. Ahora se tiene una nueva parte en el currículo que se llama Ready Math. In Ready Math, the program, we have lots of family engagement opportunities. En este programa se tiene muchas oportunidades para que los padres se relacionen con la escuela. There is vocabulary development to help connect all of the math vocabulary. También hay un desarrollo de vocabulario para conectar la información que se está viendo. There is online lessons that help build students and progression as they learn a foundation. They continue to build that foundation as they go. También hay clases en línea para ayudarle al estudiante a mejorar su fundamento. And then they continue to build practice and problem-solving tasks. Y también practican y resuelven algunos problemas. And there's also an online assessment that will help with the online growth and progress monitoring. Y también hay una prueba que se hace en línea para ver el progreso y el crecimiento que están teniendo los estudiantes. So now for science and social studies. Para las ciencias y los estudios sociales. For science, there's many videos that will be shared using STEM scopes. Para ciencias hay muchos videos que se están utilizando. And in STEM scopes, we also have picture vocabulary words and then concepts that will be introduced at each grade span. Y se están utilizando STEM scopes y eso van a estar utilizando también videos. And STEM scopes make science interesting using the 5 E's, which is engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Y eso que van a estar usando STEM scopes está utilizando las 5 S's, que en traducción sería involucrarse, explorar, explicar, elaborar y evaluar. In social studies, we basically use Studies Weekly as our form of curriculum. En lo que tiene que ver con los estudios sociales, lo hacen de forma semanal en el currículo. And in 5th grade, we'll use Gallopade as another platform to help with social studies. Y en lo que tiene que ver con el grado de quinto, va a estar usando algo que se llama Gallopade. And this is an online resource that provides extra readings and specific topic areas. Y es un recurso en línea para también ayudar a los estudiantes en estas áreas. So now we'll talk about the 4 R's, which our students know: ready, respectful, responsible, and role model. Ahora vamos a hablar de las 4 R's. La traducción viene siendo listos, respetuosos, responsables y modelo a seguir. And I know all of our students have heard that before. Sorry, can you say that again, Mr. Crumley? And no, that's okay. So what does that look like from working at home? So ready,
would look like that you are ready for your Zoom session and you are ready to learn, prepared. Entonces, el primer punto es que estén listos y estar a tiempo listos para aprender. And you're engaged and connected with the teacher and what's going on in the lesson. Que te involucres en lo que está diciendo la maestra y que veas bien lo que está pasando en la clase. Being respectful looks like you are helping people. Ser respetuoso y ver que estás ayudando a los demás. And you are helping yourself and treating yourself just like you would treat others. Y ayudándote a ti mismo, así como estarías ayudando a otros y tratándolos bien. Being responsible, you are prepared with your work and you turned in your work on time. Ser responsable, estar preparado con tu trabajo y entregar tu trabajo en tiempo. And then being a role model is that you have engaged in the lesson, you have respected yourself and others, and you have helped your class to achieve its goals. Y lo que tiene que ver con ser un modelo a seguir es que respetes a los demás y que seas también responsable. And you are being the role model, just like role model sounds. You are going above and beyond and helping others as well as yourself. Y ser un modelo a seguir también significa dar lo más que tú puedas. So if you practice the 4 R's, that will keep you, your friends, as well as the teachers safe. Y si tú pones en práctica las 4 R's, eso te va a ayudar a ti, a tus amigos y a la maestra a que estén seguros. So there's some upcoming meetings that you need to be aware of. And they are tomorrow, Thursday at 1 o'clock for kindergarten and first grade. Hay otras reuniones que va a haber que ustedes tienen que saber sobre ellas. Una es mañana, jueves de kinder y primer grado a la 1 de la tarde. And second and third grade is Thursday at 3. And fourth grade and fifth grade will be Friday at 1. Segundo y tercer grado es el jueves a las 3 y cuarto y quinto es el viernes a la 1. And in those meetings, the grade levels will go over specific schedules and content and expectations to help you and your families to be successful. Específicamente en esas reuniones se les va a hablar de las expectativas y de otros datos que necesitan seguir como horarios y que se necesitan seguir para cada grado en específico. And then shortly after the meetings, if not before, the teachers will be reaching out to families regarding how they can reach them to ask questions and how they can connect to their Google Classroom for their class on Monday. Y entonces las maestras se van a comunicar con ustedes, si no es que antes de esta reunión, para darles la información de cómo se van a conectar el lunes. And finally, I want to leave this with you. Y finalmente quiero dejarles esto. This is a challenge that I would like for us to think about from now through October, because all the things that we are doing and the world that we are in at the moment. Este es un reto que quiero que pensemos de aquí a octubre por lo que estamos enfrentando, ¿verdad? En el mundo que estamos viviendo. We may not be able to meet face to face, and we may not be able to see each other like we normally do. Puede que no nos podamos reunir ni nos veamos cara a cara como normalmente se hace. But we can still be a role model in our communities. Pero aún así podemos seguir siendo un ejemplo a seguir en nuestra comunidad. So the challenge I call is being a light. Entonces el reto que lo que yo les quiero decir es de ser una luz. And so I want you to be creative. And so this challenge for us, I think we can create, and I want families to just document right now by taking pictures and brainstorming what they can do, but the options are limitless. Y se los quiero animar a que ustedes sean creativos
y que saquen fotos y que hagan algunas cosas que puedan, cosas diferentes para mostrar lo que está pasando. Some examples include helping cleaning up the side of the road, cleaning up at a park, sending positive notes to friends on the bus. Puede ser limpiar o estar recogiendo algo que esté fuera en la calle o mandar alguna notita a alguien en el autobús, a sus compañeros, algo positivo. And anyway, going out of our way to show someone that we care. Y hacer alguna cosa que vaya más allá de lo que se espera de nosotros para que esté ayudando a otros y demostrarles que nos interesan. And why? I believe it's just because we need to, especially at this time. Y el por qué, pues simplemente porque se necesita, todo lo necesitamos específicamente en estos tiempos. So one more time, here's those meetings. Again, tomorrow at 1 for kinder and first, second and third tomorrow at 3, fourth and fifth Friday at 1. Nuevamente aquí tienen los horarios y los días para estas reuniones. Kinder el primero, jueves a la 1 de la tarde. Segundo y tercero, el jueves a las 3 de la tarde. Y cuarto y quinto, el viernes a la 1 de la tarde. So thank you so much for your time, and thank you for watching our video of this. And if you have any questions, you're more than welcome to reach out to me with my contact that I shared already. Pues gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Y si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo en los datos que él proporcionó durante esta reunión. Goodbye. Adiós.